హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్యాషన్ అండ్ ఫన్. సో ఇది నాసా పార్ట్ 2 అండి. నాసాలో మనం చూసినవి కాకుండా ఇక్కడ బస్లో చూసాం కదా, అక్కడ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి తీసుకెళ్లారనమాట. అక్కడ మనము ఈరోజు వీడియోలో నేను అట్లాంటిక్ స్పేస్ షిప్ గురించి చూపించాలనుకుంటున్నాను. మేము అక్కడ చూసింది మీకు క్లియర్గా షేర్ చేస్తాను. సపోజ్ మీరు నాసాకి వెళ్తే అలాగే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్. అంటే చాలా వ్యాస్ట్ అని చెప్పాను కదండి, అంత మొత్తం కవర్ చేయడం కష్టం. మేము ఓన్లీ 1 డేకే తీసుకున్నాం కాబట్టి మేము ఇంపార్టెంట్ అనుకునే అన్ని కూడా కవర్ చేసామన్నమాట. సో ఇప్పుడు అట్లాంటిస్ బిల్డింగ్ దగ్గరికి వచ్చేసాము. అండ్ యాక్చువల్లీ చాలా రష్ ఉందన్నమాట. మేము చాలా ప్రికాషన్స్ అంటే చాలా కేర్ఫుల్గా జాగ్రత్తగా వెళ్ళడానికి ట్రై చేసాము. మీరు కూడా క్రౌడ్లో వెళ్ళేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి. అలా అంటే అంత పెద్ద బిల్డింగ్లో పైన మొత్తము చాలా రష్ ఉంది. అలా చాలా లైన్ చూసారా, మేము అంత ఎండింగ్లో ఉన్నామన్నమాట. ఇంకా లైన్లో అలా వెళ్తూ అన్నీ చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అండ్ లాస్ట్లో ఒకటి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఉంది, మిస్ అవ్వకండి, లాస్ట్ దాకా చూడండి. ఇంక ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ స్పేస్ షిప్ అనేది వాళ్ళు ఎలాంటి థాట్ ప్రాసెస్లో చేశారు, లైక్ ఎలాంటి థాట్స్ వచ్చాయి, అండ్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేసి వాటిని అవాయిడ్ చేయగలుగుతాము, అంటే లైక్ మన ఎర్త్ని హిట్ చేయకుండా ఎలాగా ట్రై చేసి ఎర్త్ని హిట్ చేయకుండా కాపాడుకోగలుగుతాం ఎర్త్ అనేది అనేవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. కొన్ని మూవీస్ పరంగా ఉన్నాయి, జస్ట్ వాచ్ చేయండి. ప్లెజెంట్గా నేను అంతా రాగా పెట్టేస్తున్నాను, ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ చూపించిందన్న వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళు చూపించే మూవీస్లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందన్నమాట. సో ప్లీజ్ కీప్ వాచ్ అండి. Anyone know why we're here? Okay, watch. Miss. Good morning. We're going to create America's next space. It's going to launch like a rocket and land like an airplane, and it's going to be reusable. It's not a rocket, it's a shuttle. Now it's time to go to the next step. Sketch pad to launch pad. Going to the moon was a camping trip. Now our job is to work and live in space. This vehicle has to do something that we have never done. Perform 4 key tasks and be able to do them over and over again. There is nothing easy about putting a ship back up into space, let alone a whole fleet of ships. But first, let's talk about the launch. We have never designed engines and vehicles that can be reused. But we will, and once we're in orbit, we go to work. We want to take all kinds of cargo up there in addition to the people. Back home. Can you see? All right. Country's waiting. Let's build ourselves a spaceship. It's too heavy. But we're launching one spaceship on the back of an even bigger one. What if we split the booster into its pieces? Rockets, fuel tank. It's supposed to be reusable. How do we get all those parts home? What if we just throw the fuel tank away? Learning all new processes, procedures. Ablative heat shields are heavy, and they burn up on re-entry. We need a more reusable solution. Silica foam tiles, thousands of them, fitted together in one lightweight, reusable heat shield. Now, hold up with the engines.
Tell me some good news with the tiles. The heat shield bond keeps failing. The tiles keep falling off. So another delay. How long? Well, this is going to be fun to tell my boss. How do you feel? I'll let you know. With you. And astronaut John Young, the commander of the mission, replied, "That's a right fine speech. We sure appreciate it." This launch of Columbia marks NASA's first manned test flight ever flown into space with people on board. సో అలా లోపలికి వెళ్ళంగానే ఫస్ట్ స్పేస్ షిప్ గురించి ఎలా థాట్ వచ్చింది, ఎందుకు తయారు చేశారనేది, ఎలా తయారు చేశారనేది చిన్న మూవీలాగా చూపించారనమాట. అన్ని థియేటర్ రూమ్స్ లాగా ఉంటాయి. ఇక్కడేమో యాక్చువల్ నాట్ అలౌడ్ అనమాట కెమెరా. అందుకే ఇక్కడ చూపించిన మూవీ నేను తీయలేకపోయాను. కొంచెం మొత్తం 3D ఎఫెక్ట్, సో చాలా కష్టమైంది. సో ఇంకా తీయలేదు. అండ్ బయటికి వచ్చిన తర్వాత చూడండి అంత పెద్ద స్పేస్ షిప్ ఆ మోడల్ అనేది అక్కడ పెట్టారనమాట. అండ్ అక్కడ నాజిల్ షటిల్ అన్నీ ఉన్నాయి. కుదిరితే అక్కడ నేను రాసున్నవి కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. కుదిరితే కిడ్స్ అయితే మాత్రం అవి డెఫినెట్గా చదవడానికి ట్రై చేయండి. చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అండ్ అట్లాంటిస్ ఇది చూడడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో చూడండి అంత పెద్ద స్పేస్ షిప్ అనమాట. వాళ్ళ లోపట ఎలా ఉంది అనేది ఇట్స్ చాలా లక్కీ థింగ్ అది మనకు అలా ఇలా చూడగలుగుతున్నందుకు. సో ఇలాంటి చిన్న బొమ్మలు కూడా అమ్మారనమాట. మేము బయట కొన్నాము. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మనము ఒకప్పుడు తయారు చేశారు, ఇప్పుడు ఇంకా డెవలప్మెంట్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో లేటెస్ట్ ఇంకా వెరైటీ అనేవి చేస్తున్నారు. మనకి ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది మాత్రం ఇలా స్టార్ట్ అయింది. స్పేస్ షిప్ అనేది ఎంత పెద్దగా ఉంటుంది, ఎందుకు తయారు చేశారు, దానివల్ల మనకి లాభాలు ఏంటి అనేది ఆ మూవీలో ఉందన్నమాట. ఇది పీనట్ అంట, ఇదేమో బటర్. దిస్ ఇస్ నెసరీ ఫర్ యూ. చూడు యాక్చువల్లీ గ్లాస్ లో కనపడట్లేదు. మోస్ట్లీ ఎక్కువ డేస్ లాస్ట్ అయితే అన్నమాట. డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇంతే 10 రోజులు తింటారంట. వాటర్ సీరియల్ యాక్చువల్లీ అదే బటర్ కుకీస్, పీనట్స్, క్యాండీస్, స్ప్రెడ్ క్రాకర్స్, హోల్ గ్రెయిన్, అంత గరిమ ఎందుకు తీసుకున్నారు అవి? మెకరోన్, బీఫ్, గ్రానోల్, ఓట్స్, engines were colder than today. Examples hotter. Liquid fuel temperature. -400 watt is getting hotter. Coldest recorded temperature was at -128. Water freezes. Temperature of this room. Human body temperature. This whole thing is one in. What kurta it is? Hidden power. Dimple. Sorry.
Entering a space. సో కిడ్స్కి దాని లోపల వెళ్ళడానికి అంటే అలవెన్స్ ఉందన్నమాట. పిల్లలు కావాలంటే లోపల వెళ్ళి చూడొచ్చు. అక్కడ అంతా డిజైనింగ్ మోడల్ ఏంటో అలా లోపటైతే అలా ఉంది. బయట నుంచి మనకు ఓన్లీ గ్లాస్ లాగే కనిపిస్తుంది అనమాట. లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ పిల్లలు బయటకు వస్తున్నారు అనమాట. ఆ గ్లాస్ పైన కింద చాలా కింద వరకు ఏమీ లేవు చూడండి. ఆ గ్లాస్ నుంచి పిల్లలు పాస్ అయ్యి బయటకు వచ్చారు. సో అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడానికి ఇట్స్ లైక్ కొలంబస్ అన్న షటిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడానికి ఆ ఆప్షన్ పెట్టారనమాట. Shayan, Kanishka, move aside, Look here. Look at here. Picture Shayan. You're in the photo. Shayan, turn this side please, otherwise you'll be done. Let's go. Ready? Yeah. Let's try. Shayan, come here. Let's go, guys. Let's go guys. Shayan. సో అక్కడ పిల్లలు రియలిస్టిక్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యేలాగా స్విచ్చెస్ అక్కడ ఎలా ఉంటాయి, స్పేస్ షిప్లో స్విచ్చెస్ ఎలా ఉంటాయి. అండ్ మీకు ఇంకా ఫ్యూచర్లో మేము టీసీలో వెళ్ళిన మ్యూజియం కూడా చూపిస్తాను. దాంట్లో కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది చూడండి. అంటే లైక్ అట్లాంటి లోపట ఎలా ఉంది, అక్కడ అంటే ఎలా ప్లే చేస్తూ ఉంటారు అన్నీ కూడా న్యాచురల్గా అక్కడ ఎలా ఉంది అనేది పెట్టాను. కుదిరితే ఈ బోర్డ్స్ చదువుతూ అవన్నీ చూస్తూ చూడండి వీడియో. మీకు నాసా చూసిన ఫీలింగ్ డెఫినెట్గా కలుగుతుంది. నేను అందుకే వాయిస్ ఓవర్ ఎక్కువ ఇవ్వట్లేదన్నమాట. సో న్యాచురల్ వాయిసెస్ పెడుతున్నాను. కాకపోతే పబ్లిక్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి సో కొంచెం వాయిస్ అనేది అక్కడ రియలిస్టిక్గా ఎలా ఉన్నాయి అనేది అలా పెడుతున్నాను. చూడండి చెట్లు పెంచినది అనేది కూడా చూపిస్తున్నారు. సో ప్లీజ్ బోట్స్ ట్రై చేయండి. బోట్స్ చూస్తూ క్లిప్పింగ్స్ చూడడానికి మీకు డెఫినెట్గా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. No, this is cool. And I think it said there were 8 people who did that. Hey. ఇవి ఏం తీస్తామా?
అక్కడ స్క్రీన్ పైన లైక్ స్పేస్ షిప్ పంపించినప్పుడు లైక్ ప్రతిసారి లైక్ డిఫరెంట్ ఎన్నిసార్లు పంపించారో, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ అయ్యారో అనేవి ఒక్కొక్కరి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ అలా వస్తూనే ఉంటాయి అన్నమాట స్క్రీన్స్ పైన. సో అంటే లైక్ ఫెయిల్ అయినవి, సక్సెస్ అయినవి, పాస్ అయినవి, లైక్ ఎలాంటి ట్రై చేశారు వాళ్ళు, ఎన్నిసార్లు ట్రై చేయంగా పాస్ అయ్యారు అనేవన్నీ కూడా వాళ్ళ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నీ కూడా అలా ప్లే అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇంకొక థియేటర్కి వెళ్దాం ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ నుంచి స్పేస్ షిప్లో లైక్ వాళ్ళు వేసుకునే బట్టలు ఏంటివండి, అండ్ ఎలా లివింగ్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా పడుకుంటారు, ఎలా లేస్తారు, వాళ్ళ డ్రెస్ ఎంత హెవీ ఉంటుంది, డ్రెస్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ వాష్రూమ్ రిలేటెడ్ చాలామందికి డౌట్స్ ఉంటాయి. నేను డీసీలో తీసుకున్న వీడియోలో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది కూడా యాటప్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అనేది అన్ని ఇక్కడ ఉన్న మోడల్ అంతా కూడా నేను అలా ఓవరాల్ లుక్ అనేది మీకు చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నెక్స్ట్ అక్కడ స్పేస్ షిప్లో వెళ్ళి లైక్ అన్నిసార్లు పాస్ అవ్వలేదు, ఫెయిల్ అయినప్పుడు లైక్ ఎవరినైతే వి లాస్ట్ అవర్ ఆస్ట్రోనైట్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళ రిలేటెడ్ మెమరీస్ పెట్టి వాళ్ళ ఫొటోస్ పెట్టారనమాట. సో నాకైతే ఇది మీరు చూస్తే బాగుండు అనిపించింది, సో మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది. దే ఆర్ వెరీ గ్రేట్ పీపుల్. Yeah. I just know this one because I was a little eyewitness. This was a teacher, and she was just follow me. సో ఆ స్పేస్ షిప్ తయారు చేసే దాంట్లో లేయర్స్లో అది ఎలా తయారు చేస్తారో అనేది అంతా ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారండి.
అది మీరు చదవచ్చు. మీరు స్పేస్ షిప్ చూసారు కదా, ఆ అవుటర్ లేయర్ అనేది ఫార్మేషన్ అలా వాటితో చేస్తారనమాట. స్పేస్ షటిల్ లాంచ్ అనమాట ఆ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇది 3D ఎఫెక్ట్లు చూపిస్తారు. అండ్ ఇంకొక దగ్గర ఏంటంటే లోపట మీరు ఇందాక ఎంట్రన్స్ చూసారు కదా, అక్కడ మనం సపోజ్ దానిలో కూర్చుంటే ఎలా ఉంటాయి, సౌండ్స్ ఎలా వస్తాయి, మూవ్ ఎలా అవుతుంది అనేది జస్ట్ చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్. అంత హెవీ సౌండ్స్ అయితే తట్టుకోలేము కానీ లిటిల్ బిట్. కాకపోతే అక్కడ ఫోన్స్ నాట్ అలౌడ్ అనమాట, బ్యాగ్స్ నాట్ అలౌడ్. సో నేను ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మీకు నేను చూపించలేకపోయాను. అండ్ ఇంకా చాలా 3D మూవీస్ అవి ఉన్నాయి. 3D మూవీస్ అయితే కంప్లీట్ ఇంకా మన పై నుంచే మనం స్కైలో తిరుగుతున్నట్టు అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. సో అక్కడ ఫోన్ నాట్ అలౌడ్. సో అందుకోసం నేను తీయగలిగిన వరకైతే మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. మీకు కుదిరితే ఎప్పుడన్నా మీరు కూడా వెళ్ళి డెఫినెట్గా మీ పిల్లలకి చూపించండి. పిల్లలైతే పెద్ద అయ్యాక కష్టపడి మంచిగా చదువుకొని ఒక మంచి పొజిషన్లో సెటిల్ అవ్వండి. అండ్ ఈ వీడియో మీకు ఏమైనా హెల్ప్ అవ్వచ్చు. సైన్స్ అనేది చాలా ఫ్యూచర్లో చాలా డెవలప్ అవుతుంది. గుడ్ టు నో మోర్ అబౌట్ సైన్స్ అండి. We call that ET7. The tank will break up in the atmosphere on the way back down. It's the only part of the shuttle system. Naturally, we have hundreds of contingency plans in case something does go wrong. Take a moment to memorize these now. Got it all? Good. Our time. Planet play entrance. This is extremely important to the effort. One of the things that really gave us the opportunity to be ready for this is all those systems on the space station or on the space shuttle that we had to learn in order to be prepared for it. 3D glasses. So it really has set us up for a mindset of learning new things and being ready for whatever comes at us. Hi guys. Sure. It's really going to be how we're instrumental in making sure that ట్వింకిల్ అది చూడు. పడినాక తీసుకుంటే దాంట్లో మనుషులు చూడండి. డాడీ నేను నాది ఇచ్చాను కదా, ఇది చాలా పెద్దగా ఉంది. Ladies and gentlemen, welcome to the IMAX Theater. Please move all the way to the left before taking a seat. All seats have excellent viewing. Thank you. With Artemis, we are going to stay. Proving that humanity Can live on the moon Mars and other worlds And share the wonders of the solar system with all. Our story is one of people. All those who make this journey possible. From advocates across communities, to companies across industries, to countries around the world. We achieve this collective endeavor. Our efforts create impact for all. Technologies that revolutionize industries. And jobs that bring prosperity to people. Discoveries from space benefit the way we live on Earth today. And those from the moon will create a better future for generations to come. But to do that, we must go. Hi, I'm Sheldon. My name is Rajachari. Kayla Barron. Kate Rubens. Hi, I'm Christina Cook. NASA astronaut Joe Acaba. Jessica Neer. Woody Hoberg. Anne McClain. Stephanie Wilson. My name is Johnny Kim. Nicole Mann. Victor Glover. Jessica Watkins. Hi, I'm Matthew Dominic. Jasmine Mofelli. Frank Rubio. Scott Tingle. This is what we will do. Let's go.
We go to the moon to learn how to live on other planets. For the benefit of all. The dust grew into planetesimals, the building blocks of planets. These planetesimals collided to form new worlds. The first to form was Jupiter, the mightiest of all the planets. Its gravity kept a planet from forming between it and Mars. Our moon. With no atmosphere to burn up incoming asteroids, their impacts remain a silent testimony of a brutal past. However, Earth's atmosphere keeps most asteroids from getting through, but not all of them. 65 million years ago, a 6-mile wide asteroid hit a part of Mexico, ending the reign of the dinosaurs. Since the dawn of time, asteroids have not only battered our fragile planet, they have changed the evolution of life itself. Is a key to survival. అలా ఫస్ట్ టైం ఆస్ట్రోనైట్స్ అనేవి ఎర్త్కి టచ్ అయినప్పుడు అలా కంప్లీట్గా మొత్తం డైనోసారస్ కూడా ఎక్స్టింగ్విష్ అయిపోయే అంత పరిస్థితి వచ్చిందనమాట. మొత్తం మారిపోయింది. సో నెక్స్ట్ టైం సైంటిస్ట్ ఏమనుకున్నారంటే అది వచ్చే ముందే మనం తెలుసుకోవాలి ఎక్కడ పడుతుంది అనే ఎక్స్పెరిమెంట్ వాళ్ళు ఎలా చేశారు, ఎలా తెలుసుకున్నారు, ఎర్త్కి టచ్ కాకుండా మనం ఎలా దాన్ని డైవర్ట్ చేయొచ్చు, ఎలా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఈ వీడియో అన్నమాట. Asteroids are very hard to find because they are dark. Since NASA had a retired space telescope that could see heat, we asked, can we turn this back on? And with that, the NEOWISE mission was born. NEOWISE can see objects using infrared light, which is invisible to humans, so it was even better for hunting asteroids. We could finally see the strange and mysterious characters of the asteroid belt. Some asteroids are mostly iron. Most asteroids will never make it to Earth. But in the winter of 2013, an asteroid emerged from the glare of the sun, making a surprise visit over the skies of Chelyabinsk space network. Help calculate if they pose a future threat to our planet. About 10% of near-Earth asteroids
We haven't found all the PHAs we believe are out there. Any asteroid that hits Earth will likely land in water, far from people. $50,000 years ago, before anyone lived in North America, the impact jolted the ground, blasted tons of earth into the air, and flattened trees for miles around. From the evidence on the ground, scientists learn how to prepare computers. If an asteroid was going to hit our planet, we need to predict the damage it would cause. Disaster agencies would use computer simulations to develop a plan of action. The asteroid Sigma A3D is 6 to avoid the asteroid's path. All commercial air traffic would be grounded. In the days people, livestock, even zoo animals would be moved to shelters hundreds of miles away. Data collectors would dot the landscape, ready to capture the effects of this rare event. But regardless of computer simulations, impact models, and any other way we'd imagine what an asteroid impact would look like, it would still be something never before seen in the modern world. offline from all sections. Tracking forecast impact within a 200 square mile section of North America. All data download stack. After impact, a blast of intense thermal radiation is released. Rising hot air pulls debris into a cloud. As it moves from the epicenter, the ground shaking weakens. Displaced Earth, called ejecta, would be tossed into the sky, most of it landing close to the point of impact. Finally, a supersonic airburst travels out in all directions, slowing to hurricane speeds with distance. So what we're doing is we're putting a spacecraft in the way of the asteroid. Spacecraft with a nuke on it on an approach trajectory, and when it gets close enough, just set it off. Launching a interceptor to collide with the asteroid and break into many small fragments. The gravity attractor might orbit near the surface. That would radiate away. That basically gives it just a little bit of thrust. At 20 years, you'd be fine. Fantastic. Ideas.
When it comes to deflecting asteroids, timing is everything. Since we can't move Earth, we have to move the asteroid. One solution is the gravity tractor. The heavy spacecraft could pull an asteroid using gravity like a magnet. And over time, the speed change would alter its orbit. Hitting an asteroid with a kinetic impactor, a kind of high-tech cannonball, is another way to deflect an asteroid. The impact slows the asteroid, missing its appointment with Earth. Any mitigation technique is a race against time, so if we find one late in the game, we'll need a more drastic solution. Southeast winds, 6 knots. No other speed violations. To push the asteroid off course, we'll need to catch up to it, travelling at least 70,000 miles per hour. Then time the detonation of the nuclear device so it explodes in front of the asteroid at precisely the right moment. Behind the sun, we will lose contact until its signal is reacquired from the other side. Hunting down an asteroid is complex. If the nuke malfunctions, if it undershoots or overshoots. But with the best minds on Earth, we have a chance. The observer spacecraft is returning to its watch position to assess the effectiveness of the nuclear detonation. Planetary defense is a relatively new subject that needs more attention. చూసారా అండి, అలా నాసా సైంటిస్టులు
ఆస్ట్రాయిడ్ని భూమికి తగలనీయకుండా అలా డైవర్ట్ చేసి మన భూమిని కాపాడారనమాట. సో దీన్ని బట్టి పిల్లలు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మన భూమిని మనమే కాపాడుకోవాలి, దానికి సంబంధించి చాలా చదువుకోవాలి, చాలా నేర్చుకోవాలి. సైన్స్ అనేది ఒక వాస్ట్, మన యూనివర్స్ అనేది ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో సైన్స్ కూడా అంత ఉంటుందన్నమాట. సో నాసా ఇప్పుడు చెప్పాలనుకునేది ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పకుండా ఇంట్రెస్ట్ చూపించి పైకి రావాలి అనేసి ఈ ఎండింగ్లో మాత్రం అలా ప్రపంచాన్ని కూడా అందరూ సంతోషంగా గడిపారు ఆ ఆస్ట్రాయిడ్ తగలకుండా ఉండడం వల్ల. సో ఇలాంటివి చాలా మనం చూస్తూ ఉంటాం ముందు. వాటి నుంచి సొల్యూషన్ ఎలా తప్పించుకోగలుగుతాము, సైన్స్ పరంగా మనం ఎలా సాల్వ్ చేసుకోగలుగుతాము అనేది చూపించారనమాట. సో మీ పిల్లల్ని కూడా తప్పకుండా ఎంకరేజ్ చేయండి ఎవరికైనా సైంటిస్ట్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే. కీప్ వాచింగ్ ఫ్యాషన్ అండ్ ఫన్.